A beautiful smile is the best universal welcome. It can make the day a good day easily. Here we have Ms. Hajara Banu, I of 2nd BCom, to deliver the welcome speech. In the name of Almighty, the most benevolent and the most merciful. Good morning to one and all gathered here. First of all, I welcome all the dignitaries and young minds to join the Institution, Innovation Council and Entrepreneurship Development. They'll jointly organize a webinar on Lean Startup Minimum Viable Product. The great occasion. First, I would like to welcome our most dynamic and dedicated director, Professor Dr. M. Shamil Hamid sir, of our great institution of our college. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome the most knowledgeable, sincere, and hard worker of our college, Dr. Suhasini Ernest, Madam. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome the today's speaker of this webinar. It is a great pleasure to welcome such a noted personality as our guest of honor, Professor S. Amos Rolston Delbruxen. So, on the behalf of one and all present here, let me extend a pleasure welcome to you, sir. None other than the Dean of Archie Institution of Management and Entrepreneurial Development. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our dedicated and dignitary staff members of our great educational institution of our college. I welcome you, mums. Last but not least, my dear young minds and future entrepreneur of our college. I welcome you all. Thank you. Thank you, Ms. Hajara Banu, I of 2nd BCom, for delivering the welcome speech. I kindly hand over the session to the speaker. Thank you, madam. Uh, Good morning to one and all. It's been a great pleasure meeting up with you through online. And the director, Professor Dr. Shaul Hamid, Dr. Shivashni Ernest, Principal, and Vice Principal, and Dr. Revati, staff, students, and the management. Uh, I welcome. I also wanted to be part of your team, and thank you for inviting me. It's a great opportunity to connect with you. And madam, is it okay that it could be in both English and Tamil? The moderator here. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yeah, somebody respond. No? Then I know that I'm online, so that யாராவது நீங்க பேசுனீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் ஆன்லைன்ல இருக்கிறேன்னு. யார் ஆப்ரேட் பண்றீங்க? Is anybody operating so that I can the PPT யார் ஆப்ரேட் பண்றீங்க? We are operating, sir. Okay, fine. So that's nice. Okay, so today's topic என்னன்னா lean startup minimum viable product. ஓகேங்களா? So this is a word நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஸ்டார்ட்அப்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். lean minimum viable product அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு டாபிக். So what is this all about? Yeah, see any business for that matter, ஒரு business வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கும் போதுன்னா they all do excellent sort of research they do before they get into the business. So any business for that matter, அவங்க வந்து entrepreneurs, they use continuous innovation to create radically successful business. Radically successful business, thinking out of the box. ஒரு business success ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து ட்ரெடிஷ்னலா திங்க் பண்ணாம இன்னைக்கு காலகட்ட பிரசன்ட்ல வந்து the world is moving so fast, so you need to have a successful business. ஒரு business ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து என்னன்னா அந்த பிசினஸ் சக்சஸ் பண்ணணுன்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி பண்றாங்கன்றது இன்னைக்கு பிசினஸ் கால innovation, the entrepreneurs, the new age thinkers, what they do is that they continually keep on doing the innovation to create radically successful business. Could you just move to the next slide? Next slide, please. Hello. Thank you. So as I mentioned that, the entrepreneurs, they use continuous innovation methods. So in the innovation methods இருக்கனால தான் வந்து business sustain ஆக முடியும். Can you move to the next slide, please? Next slide. Thank you. Okay. The third one.
The previous slide. Yeah, thank you. No. You go to the third slide. The previous one. Is it okay, sir? No, the lean startup, a method used by new company. The first slide is the introduction slide. Second slide is a one-liner. Third slide. First one, second one, third. Next. That's it. Yes. Thank you. Okay, so what is lean startup? This is a method that is used by new companies. Any company, new companies, startup பண்றாங்கன்னா, they use this method called lean startup. Or companies already existent. ஒரு புது கம்பெனி இல்லாம ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய கம்பெனி ஒரு புது ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வராங்கன்னா they use this lean startup method. Okay, so developing product that consumers have already demonstrated decided by. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரதுக்கு முன்னாலே they will try to get into the marketing. பீப்புள் கூட டிஸ்கஸ் பண்றது, கஸ்டமர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றது, அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து எடுக்கிறது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வந்தா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் கிடைக்கிறது. ஸோ யூ கெட் அ ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் அண்ட் யூ ஆல்சோ கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டேட்டாஸ் தட் யூ கெட் இட் பிஃபோர் ஈவன் யூ கெட் இட் டு த ரியல் லான்ச்சிங் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். ஸோ என்ன ஆகும்னா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஃபீட்பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கோ இன், பிஸ்னஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இன் அண்ட் கோ டு த மார்க்கெட், ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட்ல வந்து கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு. ஸோ வென் யூ பிரிங் இன் அ ப்ராடக்ட், அந்த கஸ்டமர்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிறனால அந்த பிசினஸ் வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தட் லீன் ஸ்டார்ட்அப் ஆல்வேஸ், I mean, they do this, almost all the companies. So could you just go to the next slide, Ma? Fourth slide. Hello? Next slide, please. Whether it's okay, sir? Fourth slide, startup nu irukum parunga. You've gone quite a few places. Okay. நீங்க ஃபோர்த் ஸ்லைட் இந்த மேல போங்களேன். I mean go to the front, no, first, second, third. Okay, this is the one. No. 1 2 3 4. Right, that's right. Okay, in the concept வந்து Mr. Blank, the Blank வந்து is an associate professor at Stanford. He's the one who brought in this. He's one of the architects of this lean startup movement. Okay, his approach is to make the business take off very quickly. ஒரு பிசினஸ் எடுத்துட்டு வரனா ரொம்ப நாள் அந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்க தேவையில்லை. இது வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த பிசினஸ் வந்து எடுத்துட்டு போறது, அது மோஸ்ட்லி அண்ட் மேக் த பிசினஸ் a successful one. So that is one of those ideas behind this lean startup MVP ஓட பேக்ரவுண்ட். ஸோ இது வந்து இந்த மிஸ்டர் பிளாங்க்ன்றது அவர் தான் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆர்கிடெக்ட். லைக் திஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் கம் அப் வித் டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட், பட் திஸ் இஸ் ஒன் சப்போஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அவர் என்னன்னா இந்த பிசினஸ் எதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது. ஒரு பிசினஸ் வரதுக்கு முன்னால மார்க்கெட் இருக்கான்றது அந்த ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ அந்த பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லான்றது இந்த பிசினஸ் மெத்தடாலஜி வந்து பழைய காலத்துல நடந்திருக்கு. பட் அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் லீன் ஸ்டார்ட் அப் மெத்தடாலஜின்றது தெரியாது. பட் தே ஆல்ரெடி பீன் டூயிங் திஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக் கம்பெனிஸ் ஹவ் டன், ஸ்மால் கம்பெனிஸ் ஹவ் டன். இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் டூயிங் திஸ் பர்டிகுலர். ஈவன் ஃபார் ஸ்மால் ப்ராடக்ட், ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வரணும்னா மார்க்கெட் இருக்கான்னு பார்க்கணும், கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இருக்கா பார்க்கணும், இல்லாட்டி சக்சஸ் ஆகலாம் உடனே அது பிவோட் பண்ணிடணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி லீன் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஆல் அபவுட். நெக்ஸ்ட் லைன் மேடம் ப்ளீஸ். Next slide. Okay, so what is this lean startup? So one வந்து you have to customer discovery. Customer வந்து இந்த மார்க்கெட்ல ஹியூஜ் மார்க்கெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் தமிழ்நாடு as a market as such. இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து வரேன்னா நம்மளுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களான்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் கஸ்டமர்ஸ், பட் நம்ம ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்றதுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களா? நம்ம ஒரு யூனிக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வரோம். யூனிக்கா எடுத்து வர ப்ராடக்ட்டை வந்து மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்களா? அவங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து we have gone to the next, madam, the previous. Yeah, that's right. Thank you. So customer discovery பண்ண பிறகு
then you should understand what is their problem. I mean, problem என்னன்னா, for example, we use a term called pain point ன்னு சொல்லுவோம். pain point என்னன்னா, ஒரு ஒரு தேவை இருக்கு மார்க்கெட்ல, ஒரு தேவை, தட் இஸ் கால்ட் பெயின் பாயிண்ட். அந்த பெயின் பாயிண்ட்டை நீங்க அட்ரஸ் பண்ணும்போது அந்த பிசினஸ் போய் உங்க பிசினஸ் அந்த பெயின் பாயிண்ட் அட்ரஸ் பண்ணுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் a very successful மாடல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேன் கிவ் யூ. இப்போ வந்து மெடிக்கல் ஷாப்ல போயிட்டு நம்ம மெடிசின்ஸ் வாங்குறோம். ஸோ we go to the medical shop and buy medicines. So we have to go there and we buy and come. So it takes a lot of effort. Now that அந்த கேப்பை வந்து என்ன, ஃபார்ம் ஈஸின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து they came and filled in. என்ன சொன்னாங்க, you can apply, you can buy the medicines through our app, we will deliver it to you ன்றது. சரிங்களா? ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை, இந்த மாதிரி ஜென்யூன் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கு மக்கள்கிட்ட. ஸோ இந்த அட்ரஸ் பண்ற போது இந்த ப்ராப்ளத்தை, தென் இட் பிகம்ஸ் அ பிஸ்னஸ் பை இட் செல்ஃப். ஸோ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும்போது அது சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இன்னொன்று வந்து இந்த பிவோட் பண்ணிடணும். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் if there is no response, if that is not going to be a successful, immediately you need to change the direction of the business. நீங்க உடனே வந்து இந்த கரண்ட் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் நீட்ஸ்ல கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு they pivot it. உடனே they change the course of direction of the business strategy or the product planning. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த முதல்ல கஸ்டமர் டிஸ்கவரி இருக்கணும், தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம், தென் மினிமல் வயபிள் ப்ராடக்டா இருக்கணும். அது இன்னொன்று வந்து இப்போ if it is not working out, then you need to change the direction, or you can even drop the product and go into a next one. So next slide please. Next slide, can you hello? Yes, thank you. So minimal viable product அப்படின்னா it is a concept from lean startup ஓட one of the concepts நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தது தான். So that stresses the impact of learning in new product development. அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து நம்ம மக்கள் கொடுக்க வேண்டியது என்ன தேவைப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனா, in my institute we have a student, now current student, he is doing a business. அவர் என்ன பிசினஸ்னா அகர்பத்தி மார்க்கெட்ல. ஸோ அவர் வந்து அகர்பத்தி செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சாரு. அகர்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னா அவர் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனார். இந்த ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு ரிசர்ச் பண்ணார். பார்த்தா அங்க ஒரு சின்ன ஒரு தேவை இருக்கு. என்னன்னா ஆர்கானிக் சார்ட் ஆஃப் என்ன மருந்து சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அகர்பத்தி வேணும்னு. சரி, அது ஒரு ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டாரு. செகண்ட், ரொம்ப நேரம் எரியணும், நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் அது மாதிரி எரியணும். டக்குன்னு அறவரில் எரியுதுன்னா அகர்பத்தி யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? அப்புறம் ஒரு நல்ல மனம் இருக்கணும். ஷுட் ஹேவ் அ குட் ஸ்மெல். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி he came out with the product, and அந்த ப்ராடக்ட்டை we encourage because he is going to be an entrepreneur. ஆக்சுவலியே நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த ப்ராசஸ் கொடுத்து நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி now he is launching his product. Actually is marketing his product. So we are given in that and the cushioning கொடுத்து, even we also gave some permission from classes, so he went and did this entire research. So அதனால என்ன, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வயபிளா இருக்கான்னு பார்த்தாங்க. இட் இஸ் வயபிள் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ. மார்க்கெட் இருக்கா? எஸ், மார்க்கெட் எங்க இருக்கு? ஆல் த டெம்பிள்ஸ் இருக்கும், எல்லா வீட்லையும் அகரபத்தி வைப்பாங்க, எல்லா ரீட்டைல் ஸ்டோர்லையும் வைக்கலாம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லையும் வைக்கலாம், எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் வைக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து தேர் இஸ் அ மார்க்கெட் நினைச்ச பிறகு தென் he started to come out with this. So இந்த வயபிள் ப்ராடக்டா இருக்கிறது பார்க்கறது வந்து மோஸ்ட்லி யூ வில் ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் த நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். செகண்ட் இஸ் எரிக் ரைஸ்ன்றது வந்து இந்த MVP, இந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. அவரோட வேர்ஷன் என்ன சொல்றேன்னா, it gives you maximum amount of data can be collected. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்ல, learning about customers. So when you went and my student went and did a research, அவர் போயிட்டு மார்க்கெட்ல வந்து அகரபத்தியை வச்சு கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட கேட்கும் போது he got lot of information. One is that என்ன முக்கியமாக சொன்னாங்கன்னா, இந்த ரொம்ப நேரம் எரியணுன்றது ஒரு it should burn for long duration அப்படின்றது. ஏன்னா சொல்லலாம் 6 ஹவர்ல எரிஞ்சு போயிருதுங்க, 1 ஹவர்ல எரிஞ்சு போயிருதுன்றது வெரி வெரி வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் அவர் வந்து உண்டாக்குனார். செகண்ட், இன்னொன்று வந்து நல்ல ஸ்மெல் இருக்கணும். இன்னொன்று வந்து இந்த ஆல்சோ வாண்டட் டூவெல்லாம் கேட்டாங்க. எப்படி கஸ்டமர் அகர்பத்தி வந்து ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கணும், மாஸ்கிட்டோஸையும் வந்து துரத்தணுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து உள்ள மார்க்கெட்டுக்கு போன பிறகு தான் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நீட் இருக்கு, தேவைப்பட்டுச்சு கஸ்டமருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லேர்னிங் அபவுட் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் வித் லீஸ்ட் எஃபர்ட். ரொம்ப பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு எந்த ஏரியாவில் போய் பண்ணணுமோ அந்த ஏரியாவில் பண்ணும்போது மக்கள்கிட்ட அந்த ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி யூஆர் ப்ரொடியூசிங் எ ப்ராடக்ட். இனிஷியலி உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் இஸ் கால் தி ப்ரொடக்ஷன் கான்செப்ட். கரெக்டுங்களா? இன்னொன்று வந்து கஸ்டமர் ஓரியன்ட் கான்செப்ட். ப்ரொடக்ஷன் கான்செப்ட்னா அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க,
தே யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட். மார்க்கெட்டில் வந்து இதெல்லாம் வியாபாரம் ஆகணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் இருக்கும். கம்பெனிஸ்க்கு வந்து என்ன நம்ம எப்படியாவது வித்துலாம் சொல்லிட்டு தே டூ த சேல்ஸ் அக்ரெசிவ்லி அண்ட் தே ட்ரை டு டூ இட். ஸோ தே ப்ரொடியூஸ் அண்ட் தே செல் இட். அப்போ நாளடைவில் திங்ஸ் ஸ்டார்ட் டு சேஞ்ச் அண்ட் நவ் இட் பிகம் மோஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் ஓரியன்டட். ஏன்னா கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் பண்ண தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியும். ஏன்னா கஸ்டமருக்கு தேவையான பொருள் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியுன்றது இப்போ கான்செப்ட் மாறிடுச்சு. ஸோ MVP also similarly, you're learning about the new product and also getting the feedback and validating the customer's information, and you're trying to give the product back to the customer. Can you move to the next slide, ma? Next slide, please. Thank you. So traditional business நடந்தது எப்படி நடந்திருக்குனால மட்டும் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, okay, like the owner வந்து he will write a business plan. ஒரு ஓனர் வந்து அவரே business plan எழுதுவாரு. அவர் என்ன எழுதுவாரு, ஒரு 5 years forecast பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் இவ்வளவு பண்ண போறேன், செகண்ட் இயர் இவ்வளவு, தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர், 5 years வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுவாரு. Then he will try to go and present the plan to a investor, raise money. First வந்து friends, family, relatives, then you go to the outsiders, bankers or into the investors. இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷனல் பிசினஸ் நடந்துச்சு. இன்னொன்று வந்து ரொம்ப காஷியஸா இருப்பார், ரொம்ப அக்ரெசிவா போகாம, ரிஸ்க் ரொம்ப எடுக்காம நம்ம மார்க்கெட்டை சின்னதாக வச்சு பண்ணலாம் சொல்லி ட்ரெடிஷனல் பிசினஸோட மைண்ட் செட் இருந்தது. அப்புறம் வித்வுட் கெட்டிங் மச் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த பீப்புள் தே இன்டென்ட் டு செல். நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் மக்கள்கிட்ட கேட்டு செய்யறத விட இவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு நிறைய ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா, ஐம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி யூசிங் வேக்யூம் கிளீனர். சரிங்களா? ஒரு 20 years முன்னால வேக்யூம் கிளீனர் வந்து 25 years கூட சொல்லலாம். 25 years முன்னால வேக்யூம் கிளீனர் வந்து மக்களுக்கு தேவையானன்ற போது யுரேகா ஃபோர்ப்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி வந்து தே ஸ்டார்டட் டு செல் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ ஒரு நீட் அப்போ வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்ல தேவையா தேவையில்லை. 25 வருஷத்துக்கு முன்னால வேக்யூம் கிளீனர் வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாதுல்ல. 30 years வச்சுக்கோங்களேன். 30 yearsல பிஃபோர் தட் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் கேனாட், ஏன்னா பீப்புள் அதுக்கு தனியா ஒரு 5000 ரூபாய் செலவு பண்ணணும். 5000 ரூபான்றது கிட்டத்தட்ட 30 வருஷத்துல பெரிய காசு. ஸோ அதை வந்து மீறி வந்து அக்ரெசிவ் சேல்ஸ்ல போயிட்டு செஞ்சாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம் டு அ லெவல் வேர் வேக்யூம் கிளீனர் பிகம் மோர் நெசசிட்டி. அன்னைக்கு வந்து லக்ஸுரி மாதிரி இருந்தது. மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் கிளீனர் வில் பி ஒன்லி சிட்டிங் இந்த நம்ம ஷெல்ஃபு, இல்லாட்டி நம்ம வீட்டு மேலே பரநில தான் இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறதே மாட்டாங்க, ஏன்னா வாங்கி வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் வாங்கிட்டாங்கன்னு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஒரு காலத்தில். ஸோ இன்னைக்கு வந்து எப்படின்னா வேக்யூம் கிளீனரோட மெத்தடாலஜி இஸ் சேஞ்ச். நவ் இட்ஸ் கம் டு ரோபோ கிளீனிங். இட் இஸ் பிகம் மோர் நெசசிட்டி மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரெடிஷனல் பிஸ்னஸோட மாடலாக இருந்தது. கேன் யூ கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா? Next slide. Thank you. So in the lean startup method la eppadi in the business eppadi function agana, you would have a business model, because even நீங்க வந்து business பண்றதுனால என்ன business model நீங்க உருவாக்குறீங்கன்னு நீங்க பாக்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் ஸ்விக்கின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஸ்விக்கி வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி அவங்க வந்தபோது they are connecting the hotels and restaurants with the customers and they are the aggregator. ஸோ அவங்க வந்து they found this business model. ரொம்ப ஒரு மாடல் எப்படி பண்ணாங்கன்னா, ட்ரையாங்குலரா இந்த பிசினஸோட ரிலேஷன்ஷிப். ஒன் இஸ் தி ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், they as an aggregator, Swiggy as an aggregator, and the customers. They were connecting the customers to the hotels and restaurants. Customers-க்கு என்ன இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான், ஒரு வீட்டில் நம்ம 5-6 பேர் இருக்காங்கன்னா சண்டே ஆனால் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் டோன்ட் குக். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, they want to have different cuisines. ஒன்று வந்து some daughter might say I want Chinese, அப்பா might say I want have biryani, மதர் went வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு. ஸோ அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்தும் அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம். இது பயங்கரமான ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இதை வந்து இனிஷியலி தி டெஸ்டட் அண்ட் அதில் வந்து சில தவறுகள் இருந்ததுனால அதை ரிவைஸ் பண்ணாங்க. சிலது வந்து நல்லா இருந்தாலும் அதை டிஸ்கார்டும் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கஸ்டமர் கொடுக்குற ஃபீட்பேக் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம உடனே நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன பண்ண ரிவ்யூவாக எழுதிடுறோம். இல்லாட்டி நம்ம ரிவ்யூவாக சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஃபீட்பேக்ஸை வாங்கி they started to again rework on their model. அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்விக்கியில் வந்து என்னன்னா, they have delivery system, they also have pick and drop. You can buy groceries, you can buy everything that you have. They extend their business to something, and they also have Genie. அது என்னன்னா, நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் வந்து யார்கிட்டயோ இருக்குன்னா அவங்க வந்து வாங்கணும்னா நீங்க அவங்களுக்கு ஆப் மூலமா போட்டீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் டெலிவரி பர்சன் will go pick the product and come and give to your house. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துருச்சு. இன்னொன்று வந்து இட் கிவ்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து இட் சேவ்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் மணி, பிகாஸ் யூ ஹேவ் அ மாடல் இன் பிளேஸ்.
நீங்க டெஸ்ட் பண்ணல, உங்க பிசினஸ் எடுத்துட்டு மார்க்கெட்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணல. பட் அதுக்கு முன்னாலே யூ டூ த கிரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கஸ்டமர் நீட் and we are doing it. So this is what the lean startup model, modern business are happening. Next slide, please, ma. So how it is done? The founders of lean startup don't begin with the business plan. Okay, traditionally business plan la பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்றாங்க? They are looking for the right business model. Right now, you take any of those business, for example, Dunzo எடுத்துக்காங்க, Swiggy எடுத்துக்காங்க, and you take even for the matter Facebook எடுத்துக்காங்க. அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாடல் ஆரம்பிச்சாங்களான்னு தெரியல. பட் அவங்க என்ன, they want to connect people, they want to bring a network within the college community. Facebook initially, but இன்னைக்கு வந்து அந்த business அந்த feedback வச்சு, அந்த small community feedback வச்சு, it has grown to a so much billion-dollar business company. And the Facebook has gone up, Twitter has gone up, and you have WhatsApp, which is because you're connecting people. They found out there is a need, and people wanted to be communication. They want to be in interaction. They want to have a network. So these particular social networking sites, they grew that business into that model. So only after experimenting and getting feedback from the customers, the lean founder will go on execution. Feedback சரியில்லைனா they will drop it and they will pivot the process and they will look out for alternate options, a product எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி. சரிங்களா? So I guess so far all of you are with me. One or two can say yes. யாராவது 2 பேர் சொல்லலாம். புரியுதா நான் பேசுறது? உங்களுக்கு கேக்குதா? Yes sir. Fine, thank you so much. Okay, the next one please. Okay, so as I was mentioning through my previous slides that these are the companies. For example, you take Zomato. Zomatoட மாடல் உங்களுக்கு என்ன, அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இனிஷியலா கனெக்ட் பண்ணாங்க மக்கள்கிட்ட. Then slowly what they found, there is a need, there's a customer feedback. They also started to do deliveries like your Swiggy. And Swiggy, when they came into play, Swiggy started to expand their business so fast. Deliveries opportunities நிறைய வந்தபோது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அவங்க உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. So many people, even a lot of engineers and other people, they are just going and working for 4 hours and they make money. So அதே மாதிரி வந்து டக்குனு டன்சோ வந்தாங்க. உள்ள வந்து டன்சோ என்ன, அவங்க கான்செப்ட் இஸ் நாட் கனெக்டிங் வித் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். அவங்க they will go buy groceries and food. எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நீங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னா அவங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. So Swiggy and Zomato found, they saw there is an opportunity and they also got into this business. ஒரு காலத்துல பிசினஸ் வந்து ரொம்ப சீக்ரெட்டிவா நடந்துட்டு இருந்தது. பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா the business is opened up. Anybody can do a business provided he's got a business model. Business model பார்க்க பர்ஃபெக்டா இருந்து உங்க பிசினஸ் பிளானா இருந்தா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் willing to come and invest. நம்மளோட பிசினஸ் மாடலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான வந்து இந்த பெயின் பாயிண்ட் சொன்ன கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அந்த பெயின் பாயிண்ட்டை நீங்க அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மாடல் இருந்துச்சுன்னா there are investors who are willing to come and invest because that is going to be a successful model. சரிங்களா? as I said that pharmacy, மெடிசின்ஸ் ஒரு காலத்துல நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு we went and bought மெடிசின்ஸ் அங்கே தான் போய் வாங்கியிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can call up, you can order through the app, medicines are delivered. You have even 1mg in Tata or service that is also, they are also doing laboratory testing வீட்டில் வந்து பண்ணிட்டு போறாங்க. Now you can order your test, they come and do it. So business, they found there is a need. அதனால தான் சொன்னேன், கஸ்டமரோட தேவைகளை ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அட் த மூமெண்ட் ஆர் டூயிங் இட். ஈவன் எவ்ரி ப்ராடக்ட் விச் கம் பேஸ்ட் ஆன் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அஸ் ஐ டோல்ட், மை ஸ்டூடெண்ட் ஓட அகரபத்தி பிஸ்னஸும் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் வச்சு தான் he started this business and he's already got his first order. ஸோ அவர் அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மாடல் பண்ணும்போது என்னன்னா, we are creating opportunities for employment. மற்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறோம், நம்மளும் we are contributing to the economy. Can you go to the next one? Again, as I mentioned earlier, Facebook, Insta, Twitter, and WhatsApp, they also started, they saw there's a need. For example, Twitter, one the reason வந்து you can write அப்பெல்லாம் வந்து I think it was around 70 characters or 144 charactersல நீங்க வந்து ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ணிடலாம். SMS இருந்துச்சு, நம்ம ஃபோனில் பார்த்துருப்பீங்க. SMS is short messaging services. So come quickly, I'll be there. இந்த மாதிரி I will be coming home late. அந்த மாதிரி we send small messages in SMS. The Twitter is something like that which we want to convey across globe, where you can send a message. That was one of those, and people found it very attractive. And now Twitter is the business in நடக்குது உங்களுக்கு. Instagram is something where you post photographs and things like that. You get connected with the same peer groups. Facebook is somewhere you are connecting with different groups and you can have your own groups.
WhatsApp is something that you are messaging, and WhatsApp model of the business but they have taken a business account now. So you understand all this, and plus you would have heard recently Elon Musk wanted to, I mean, he's already given an offer to buy the Twitter for $44 billion. So our business model, but latest probably somebody is also against that. Most of them are against that. Most of them are for it. So business is growing. In the business opportunity, என்ன ரீசன்னா கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் பொறுத்து தான் என்ன பிஸ்னஸும். பிகாஸ் கஸ்டமர் இஸ் தி கிங், ஹீ டிசைட்ஸ் வெதர் வாண்ட். ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அவுட் ரைட்டாக நம்ம பிஸ்னஸை. பட் தீஸ் சோஷியல் மீடியா வந்தனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் have grown up, people have started doing business. So this is one of those, you can say that this is was initially on a platform of lean startup method la da pannirukanga. But ivanga poi ketta probably they might tell you now, but this model seems to be like a lean startup business, not the traditional world பண்ணிட்டு என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கல. They went to the customer, they got the feedback, அதை validate பண்ணி then they came out with the product. If the product is not successful, they pivot and take a different direction. Okay, next one. Okay, so yeah, coming back to the same story of ஆச்சி மசாலா வந்தீங்கன்னா, again we'll the pain point address பண்ண important aspect. மசாலா ஒரு காலத்துல மக்கள் என்ன பண்ணாங்க, they have to prepare the மசாலா, அம்மியில் அரைக்கணும். அது ஒரு பெரிய பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸாகவே இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுனால தான் இந்த மசாலா அரைச்சி பாக்கெட்டில் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ருசியோட இன்கிரீடியன்ஸோட கொடுக்கப்பட்டது ஆச்சி மசாலா. இது பண்ணுறதுக்கு லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த ஒரு சர்வேயும் ஒரு டெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் நடந்திருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுமா, மக்கள்கிட்ட செஞ்சு கொடுத்து அவங்க ஃபீட்பேக்கை வாங்கி அவங்களோட டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து திருப்பி அந்த ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமை இந்த ப்ராடக்டை உருவாக்கி கொண்டு வந்தது தான் ஆச்சி மசாலாவோட ஆச்சி குழம்பு சில்லி பவுடர்னு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்களேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். தேங்க்யூ. So this is one flagship product. இது ஆச்சி குழம்பு சில்லி ஆச்சி குழம்பு சில்லி மசாலான்றது ஒரு எங்களோட flagship product. This keep this slide, thanks. This particular masala, not this, the previous slide. Illamma, come back ma. Yes, keep that, thank you. So this particular brand of masala, which is நீங்க ஒரு 10 விதம் more than 10 varieties of குழம்பு பண்ணலாம். அதை வச்சு எப்படின்னா நீங்க புளி குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், காரக்குழம்பு யூஸ் பண்ணலாம், கறி குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம், சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது அது மாதிரி ஒரு more than 10 விதமான குழம்புகளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒரே மசாலா யூஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் அதான் சொன்னது ஃபிளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட். இதோட டர்ன் ஓவரே கிட்டத்தட்ட ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் டர்ன் ஓவர் கிட்டத்தட்ட 300 கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் உண்டு. பட் யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருக்கின்றது. That is why I said customers feedback based பண்ணி lot of in fact at government and lot of boardroom meetings ல இது எப்படி ingredients பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்களோட chairman Mr. Padma Singh Isaac and our chairman's wife Mrs. Thelma Isaac, இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ப்ராடக்ட்டை உருவாக்குனாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் 70% ஆஃப் மார்க்கெட் ஷேர்ல நம்மளுடைய ஆச்சி மசாலோட குரூப்போட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர். இட் இஸ் பேசிக்லி பிகாஸ் அந்த அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ராசஸை மக்களுக்கு என்ன தேவை அதை எடுத்துட்டு கொடுக்கறது தான். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடிமேட் பிரியாணி கிட் இருக்கு. பிகாஸ் பீப்புள் வாண்டட் டு குக், லாட் ஆஃப் பேச்சுலர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அவங்களுக்கு பிரியாணி செய்யறதுக்கு ப்ராசஸ் இல்லாமல் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடிமேடாக இருக்குது, வாங்கி நீங்கள் குக் பண்ண வேண்டியதுதான். நவ் யூ ஹேவ் பானிபூரி கிட், சரிங்களா, பேல்பூரி கிட். இதெல்லாம் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருக்குது, இன்னைக்கு நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்டுடலாம் அது. ஸோ இது எதுக்கு இன்னைக்கு மக்களுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, அதனால இந்த ஈஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கம் இன். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Next slide. Thank you. So like this, not only ஆச்சி மசாலா, we have the other product. உங்களுக்கு தெரியும் அருண் ஐஸ்கிரீம், ஆரோக்கியா மில்க், ரெண்டுங்களா, and கெவின் கேர்ல கெவின் மில்க். then you have மீராஜ் ஷாம்பு and you have சிக் ஷாம்பு. இதெல்லாம் மிஸ்டர் ரங்கநாதன், Mr. Chandramohan and Mr. Padma Singh Isaac. இவங்கெல்லாம் they are also people who started the business in a very small level where they came out with one product மார்க்கெட்ல டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபீட்பேக்கை வாங்கி கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் வேலிடேஷன் பண்ணி
தென் அதுக்குண்டான மாதிரி தேவைகளை கொடுத்து தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பிராண்ட்ஸாக வந்து இந்த 3 ஆர்கனைசேஷன் வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு. பிகாஸ் தே ஹவ் கான் வித் த பிஸ்னஸ் மாடல். பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்குனால இது வந்து மக்களுக்கு ரீச் ஆகும்போது உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் வெரி ஹை. உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். ஏன்னா நம்ம மக்கள்கிட்ட போகாமல் கேட்டது. ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம், நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் மக்கள் வாங்கிப்பாங்கன்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இல்லாமல் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து 100% சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸில் பண்ணும்போது எங்களோட சேர்மன் மிஸ்டர் பத்மசிங் ஐசக் அவரோட விஷன் என்னன்னா, எங்களோட ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்டார்டட் வித் வெரி ஸ்மால் நம்பர். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனி 4000 எம்ப்ளாயிஸ் மேலே இருக்காங்க. இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் 10,000 பீப்புளுக்கு மேலே எங்கள் கம்பெனி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. டர்ன் ஓவர் இஸ் மோர் தென் 1,500 crores. We have 300+ products with more than 650 SKU stock keeping units இருக்குது. Then we export to more than 60 countries. So our expansion is very high because we just followed the business of understanding customers and delivering the product. And the process la poningna ungala business always be successful. The next one please. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த பிஸ்னஸ் ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சாரோட ஐடியா வந்து வாண்டட் டு கிவ் சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி. அதுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 2014 வி ஸ்டார்டட் இன்ஸ்டியூட் கால் ஆர்ச்சி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட். இது ஹையர் எஜுகேஷன் தான், யூஜி இல்லை, பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நான் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ வி ஸ்டார்டட் வித் ப்ரோக்ராம் கால் PGDME. இட்ஸ் கால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம். இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து PGDFMB. இட் இஸ் கால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் ஃபேமிலி மேனேஜ் பிஸ்னஸ். ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம், இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எங்களோட ஆர்கனைசேஷன்லேயே வேலை செய்யலாம். மற்றது வந்து ஃபேமிலி மேனேஜ் பிஸ்னஸ் வந்து அப்பா அம்மா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இட் இஸ் 3 semester பேசிஸில் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். இட் இஸ் கால் ஒரு செமஸ்டர் வந்து 6 months. ஸோ இட் இன் கொலாபரேஷன் வித் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் வாட் வி டூ இஸ் தட் வி கிவ் தம் 100% பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் our ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ வி கிவ் தம் பார்ட் டைம் ஜாப். படிக்கும்போது அவங்களுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப்பும் கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து PGDME போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இதுக்கும் MBAக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? MBA is a 2-year program. Ours is an 18 months program. And MBA will be more of structured program within the classroom le படிப்பீங்க. And எங்களோட ப்ரோக்ராம்ல எப்படின்னா 2 weeks classroom, 2 weeks industry model. எப்படின்னா 2 weeks industry போய் each students will learn in different department. So hands on experience உங்களுக்கு படிக்கும் போதே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது கல்வி தகுதி ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணணும்னா you only have to have a 50% யூஜியில் உங்களுக்கு டிகிரி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. Okay, so as I mentioned earlier, the teaching methodology வந்து very unique இருக்கும். ஏன்னா because we have companies with us, so அதனால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வாய்ப்பு. ஒன்று வந்து அவங்க each student will go to finance, account, HRD, quality, production, new product development, sales and marketing, warehouse and logistics, events and exhibition, இவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. So every student will go, no matter which background he is from. ஒரு மாணவன் வந்து மாணவனோ ஒரு மாணவியோ எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தாலும் சரி, பிகாம் படிச்சிருந்தாலும் சரி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை BA லிட்ரேச்சர் படிச்சிருந்தாலும் சரி, என்ன யூஜி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து படிக்கும்போது PGDME எங்ககிட்ட படிக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் வில் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லேர்ன். ஸோ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் வந்து ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்து ஆர் ஐ வாண்டட் டு பி இன் காஸ்டிங் சொன்னால் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் அனுப்புறது. ப்ரொடக்ஷனும் அவங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். மோரோவர் அவங்களுக்கு வந்து வேர்ஹவுஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து நாளைக்கு ஆர்கனைசேஷனில் when they grow to a level of manager or vice president, they should know the 360 degree of management. 360 டிகிரியை வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு. ஸோ தட் தே கேன் டேக் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன்ஸ். அவங்களோட ஒரு யூனிட்டியாக இந்த பிஸ்னஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷனை அவங்க எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஆஸ் அ லீடர். ஸோ அதனால தான் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் கோ த்ரூ திஸ் 12 days classroom session and 12 days weekly practice school, which is nothing but they go to the industry and get hands-on training from the industry experts. Anga mentors irupanga, anga managers, vice president, or even the workers will train our students so that they have the hands-on experience. The next slide.
So that is precisely our program uniqueness. We give them 100% employment, and we give them WPS, which is I told you about the hands-on experience. We give them part. We give. Hello. There's some noise. Some noise is coming, madam. Some disturbance. Hello, madam. Can I go? Can I proceed? Okay, fine. So, see, the uniqueness which I was mentioning is that we give them 100% placement, and we give them hands-on training, part-time job. Part-time job, morning they will be in the classroom session. Afternoon they go 4 hours within our companies, group companies. They go for 4 hours of work. They get 10,000 rupees paid every month. Then we take them to outbound training. Every week we have guest lectures and street smart business challenge. Street smart business challenge நம்மளுடைய சிறு வணிகம், அதாவது அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் எங்க நடக்குதுன்னா ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல தான் நடக்குது. நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, மீன் விற்கிறவங்க, கீரை விற்கிறவங்க, காய்கறி விற்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் டீ விற்கிறவங்க ரோட்ல பார்ப்பீங்க. நிறைய பீப்புள் ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ். அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு சொல்லுவோம் அதை. ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஆர்கனைசேஷன்லாம் கிடையாது. அவங்க தான் பாஸ், அவங்க தான் டிசிஷன் மேக்கரு, அவங்க தான் ஃபினான்ஸ் ஹெட், அவங்க தான் மார்க்கெட்டிங் ஹெட், எல்லாமே அவங்களே தான். சிங்கிள் மேன் தே டூ த பிஸ்னஸ் of a big organization. Big organization, the very streams decisions are very slow, but an unorganized sector la pathina decisions are very fast. Chennai பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 200 crores per day இந்த ஸ்மால் பிசினஸ்ல டர்ன் ஓவர் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ 200 crores வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட almost 75,000 crores which is happening, turnovers are happening in the unorganized sector. ஸோ அந்த பிசினஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு we teach our students, because that's where the business starts, that's where the money is. So that is why we call that as Street Smart Business Challenge in ஒரு program we also do for students, so that they also become street smart. அதனால பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராமும் இந்த Street Smart Business Challenge மூலமா நாங்க அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம். The next one. Okay, this is what we do here is outbound training. This is a training which we take them students to Hosur, ஒரு facility கொண்டு போயிட்டு அங்க mostly the outbound training is to build team spirit, how to work as a team. இன்னொன்று fear factor, பயத்தை எப்படி போக்குறது. இன்னொன்று decision making, எப்படி fast decision எடுக்கிறது, எப்படி collective decisions எடுக்கிறது. So this gives them the hands-on experience of working as a team. Practically sports மூலமா we teach them. This every year we take our students for this particular outbound training, so that they get what is happening as a team should be there. Individual decisions-லாம் எடுத்து நல்லா பண்ணுவாங்க, இல்லை செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க, சில டைம் டீம் பிளேயர். ஸோ அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ டீம் ஸ்பிரிட் முக்கியன்றது பிள்ளைகள் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் we just do this as a outbound training. So this gives them a lot of confidence. பயம் போயிடும், ஃபியர் ஃபேக்டர் போயிடும், ஹைட் ஃபேக்டர், இதெல்லாம் நம்மளுடைய மைண்ட் பிளாக்ஸை உடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராம், இந்த ட்ரைனிங் மெத்தட். This helps students to become a great leaders. The next one. ஓகே, இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல எங்களுக்கு ஏன் 100% பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா, பிகாஸ் the reason we have this institute itself for students to get placed in எங்களோட ஆட்சி குரூப்ல தான். ஸோ ஹெச்ஆர்ல போயிருக்காங்க, அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் போயிருக்காங்க, மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், ஆப்ரேஷன், குவாலிட்டி, அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஐடி. We have R&D. R&D is one of our biggest department, where எல்லா ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்றது every day there's a R&D நடந்துகிட்டே இருக்கு. புது புது ப்ராடக்ட்டை நம்ம உருவாக்கிட்டே இருக்கணும், ஏன்னா மக்களோட தேவை. Again, I go back to only say customers need. கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் நம்மளுடைய பிசினஸ் சக்சஸ். பிளஸ் அதர்ஸ், நம்ம இங்கே படிக்கிற சில பிள்ளைகள் எங்ககிட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் படிச்சுட்டு அவங்க பிசினஸ்க்கும் போயிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் பிசினஸ் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வி டீச் தம். ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் பிசினஸ் சேலஞ்ச் சொன்னேன், பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர் உருவாக்குறதும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் we give them the inputs and thoughts, and we help them to even do business. So this is our placement record. For example, we have 2 months back we have launched எங்களுக்கு ஆச்சி நம்பர் கிச்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் we have opened up. Okay, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆச்சி கிச்சன் சொல்லிட்டு we had a non-vegetarian restaurant மாதிரி குட்டி குட்டி outlets வச்சிருந்தோம். That business was doing well, very very well.
But sometimes business can fail. Sometimes business may not take at the right direction. So what happened is suddenly நான் சொன்னல இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஒழுங்கான ஃபீட்பேக் நல்லா இல்லைன்னா யூ வில் ஹேவ் டு டேக் அ பிவட் ஆர் யூ நீட் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஸோ இமீடியட்லி மை சேர்மன் சொன்னார் ஓகே லெட்ஸ் நாட் டூ திஸ் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டக்குன்னு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பித்தோம். 2 months தான் ஆகுது. அந்த வெஜிடேரியன் 2 months இட் இஸ் சூப்பர் சக்ஸஸ். பிகாஸ் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து ஈவன் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வருவாங்க, வெஜிடேரியன்ஸ் வருவாங்க. காலைல காஃபி குடிக்கலாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் மினி டிஃபன்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் நைட்டு டின்னர் நைட் 11 o'clock மட்டும் ரெஸ்டாரண்ட் கண்டினியூஸாகவே திறந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த தாட் ப்ராசஸ் வேர் யூ ஆர் பிஸ்னஸ் யூ கேட்டரிங் டு ஒரு 5 தடவை நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ தேர் இஸ் கண்டினியூஸ் பிஸ்னஸ் ஹேப்பனிங், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ கம்மிங் ரிப்பீட்டட்லி பிகாஸ் த டேஸ்ட் இஸ் குட். சரி, கஸ்டமர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிங். ஸோ நான் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குன்னா அவங்க தே ஓப்பன் ஒன்லி அட் 11 o'clock and they close by 3 o'clock and they open only at 7 o'clock or 6 o'clock in the evening and close by 11 o'clock. ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு விண்டோ ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான், மத்தியானமும் நைட்டு. பட் as far as the vegetarian is concerned, right from 6 o'clock மார்னிங் காஃபிலேருந்து வாக்கிங் போயிட்டு அவங்க காஃபி குடிப்பாங்க, மினி டிஃபன் சாப்பிடுவாங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் நைட் 11 o'clock மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா there is continuous business happening. Suddenly, so we saw that non-vegetarian restaurant was slight not effective சொல்லனால உடனே போய் ஷிஃப்ட் டு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட். ஒன்லி 2 months தான் ஆச்சு. நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் ஆர் ஈவன் யூ கேன் வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் ஆச்சி நம்ம கிச்சன் சொல்லிட்டு. ஸோ தட்ஸ் த வே பிஸ்னஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். தட்ஸ் த வே. அண்ட் மோர் ஓவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who study with us are get trained and mentored by industry experts. எங்கள் சேர்மனே ட்ரெயின் பண்ணுவார், faculties are there to train you, industry experts will train you. So that ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது தான் எங்களோட நோக்கமே. எங்களுக்கு வந்து இந்த கேட் மேட்ஸ் தேட் அந்த மாதிரி ஸ்கோர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் வி பிலீவ் ஸ்ட்ராங்லி எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன். எல்லாருமே ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள். அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான செய்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு கல்லூரியோட வேலை. அது வி ஆர் டூயிங் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் பிளேஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். You can in case some of you are, if you are interested to do யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் படிக்கணும்னு சென்னையில் வந்து படிக்கணும்னா you can apply through ஆன்லைனில் www.aimed அது ஆச்சி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் aimed.in. என்ன தேவைன்னா உங்களுக்கு 10th 12th மார்க் ஷீட்டு, டிகிரி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட், கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்ஸ் வேணும், ஒரு 12 ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வேணும். அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மேடம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Okay, and you can contact this number 9840338935. This is my number. You can talk, or you can call 9944283994. So this is what our and we also have a YouTube channel which is called AIM Talks. You can also have a look at it. பார்க்கலாம். AIM Talks na பாத்தீங்கன்னா எல்லா most of the உங்களுக்கு தெரிஞ்ச celebrities தான் அதில் இருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து நான் we bring celebrities and to interact with students. எதுக்குன்னா we make them to open up and talk. ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஜய் டிவிலேருந்து பாலா வந்து பேசுறாருன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட் பேசுறாருன்னா அப்போ அந்த பேசாத பிள்ளைகளும் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. ஏன்னா சிஇஓஸ் எம்டிஸ் கூட பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க சில டைம். ஸோ அதனால வந்து வி பிரிங் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அதில் வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூஸ், அவங்களோட லைஃப் ஷேரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்க லைஃப் ஜேர்னியை வந்து we have taken as a video and put it in this YouTube channel which is called AIM Talks. So please watch it. Okay, so I think this is a great opportunity. I interacted with the students of Ayman Arts and Science College, and I'm very grateful and thankful to Professor Dr. Shaul Hamid, Director, Dr. Shuashni Ernest, Principal, Dr. Revati, Staffs and Vice Principal, and all the students. Thank you for patient listening, and I conclude my session. Thank you. So you can ask me any questions you have. Thank you, madam. Madam, is somebody here?
Hello, madam. Any student, somebody can help me? Are we done with the session? Yeah, sir, the session was very good actually, and it was so aware for us that we can start a startup, and that was so aware, and that I made courses are also very inspiring to do for us. Thank you for the session, sir. Thank you, Kritika. Is there any questions from students? I can take a couple of questions if you want. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good morning, sir. சார் இப்போ நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா அதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா சார்? பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டால் வேணும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அவங்க பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் சம் ஆஃப் த பீப்புள் வுட் ஹவ் ஒர்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ட்விட்டரோட ஃபவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து யாவுல வேலை செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்க அந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு அவங்க தேவர் ஏபிள் டு டூ அ பிஸ்னஸ். கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னா துணிஞ்சு பண்றாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க நான் சொன்ன மாடல் தான். அவங்க மார்க்கெட் இருக்கான்னு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. நீங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச பிசினஸ் பண்றதோட மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான பிசினஸ் பண்றது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு இது பண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதோட கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றது ஒரு பிசினஸ். அதான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த பெயின் பாயிண்ட்னு சொன்னேன். எது அந்த பெயின் பாயிண்டோ நீங்க அட்ரஸ் பண்றீங்களோ அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா bookmytickets.comனு வந்துருச்சு. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து சினிமா தியேட்டரில் போயிட்டு நம்ம லைனில் நின்று வீட்டில் இருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் நின்று லைட்டில் நின்று பொது படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கவுண்டர் மூடிடுவாங்க. ஐயோ டிக்கெட் கிடையாது வேற படத்துக்கு போவோம். ஸோ அவ்வளோ ப்ராசஸ் இன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க, வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து சென்னையில் வந்து பாப்கார்ன் கூல் ட்ரிங்க்ஸோட உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த சீட் நம்பரை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. இது என்னன்னா மக்கள் வந்து அந்த அந்த நீடை வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அந்த நீடை பார்த்தாரு மக்களுக்கு தேவைன்னு. இது வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ நீங்கள் அனுபவம் இருக்கிறத விட நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிற மக்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Anybody else? மார்னிங் சார். இப்போ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா என்னென்ன சார் நீடு? பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நீட பிசினஸ் மாடல். என்ன பிசினஸ் பண்ண போறீங்கன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பணம் இருந்தால் தான் பிசினஸ் பண்ண முடியும்னு. எஸ், பணம் தேவை. நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நான் ஏற்கனவே ஐ டோல்ட் யூ த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் பிசினஸ் சேலஞ்சுன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். கரெக்டுங்களா? ரோட்ல தான் பணம் இருக்குன்னு. ஸோ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன சேலஞ்சு கொடுத்துருந்தோம். இந்த மாதிரி வில் டூ சம் பிசினஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணோம்னா அவங்க 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு ஐடியா கொண்டு வரணும். என்ன வேணா ஐடியானா நீ ஐடியாவே கொண்டு வராது, வீட்டில் என்ன பொருள் இருக்கோ எடுத்துட்டு வாங்கணும். அப்போ சிலவங்க வந்து அவங்களோட பழைய புக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, சிலவங்க வந்து கூல்ட்ரிங்க் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, சிலவங்க வந்து வாட்டர்மெலன்ஸை வந்து சின்ன சின்ன டப்பால போட்டு எடுத்துன்னு வந்தாங்க, சிலவங்க வந்து இளநீ வந்து வாங்கினாங்க. இன்னொரு தம்பி என்ன பண்ணாரு, ஒரு 500 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு காய்கறி அம்மாட்ட வந்து அம்மா 2 ஹவர் எனக்கு இந்த 3 ஹவர் எனக்கு வந்து இந்த கடையை எனக்கு கொடுத்துருங்க, 500 ரூபா கொடுக்குறேன், சம்பாரிச்சு கொடுக்குறது கொடுத்துறேன், பட் எனக்கு 500 ரூபா திருப்பி கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாரு. என்ன பண்ணோன்னா புட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் த ரோட் ஃபார் 500 rupees. ஓகேங்களா? மொத்தம் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டு 500 rupees இஸ் 15,000 rupees இஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இதோட சேலஞ்சே என்னன்னா 3 ஹவர்ஸ்ல 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்ல போய் விற்கணும். யாரும் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட போய் விற்கக்கூடாது தான் உண்மையோட ஒரு சேலஞ்ச். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 17 to 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே வெண்ட் அண்ட் தே பிராட் ஆர்கானிக் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அது மாதிரி அவங்க போய் இறங்கி வித்தாங்க. 3 ஹவர்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரி சக்சஸ்ஃபுல். இந்த 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன் சக்சஸ்ஃபுல்னா வெளியே போறதுக்கு வெக்கம், பயம், பேசுறதுக்கு, இன்னொன்னு கூச்சம், யாரா பார்த்துருவாங்களான்னு சொல்லிட்டு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் திருப்பி நான் மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னொரு 1 hour எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து அனுப்புனேன். டோட்டல் பிசினஸ் இன் 3 hours in 3 kilometers radius 15,000 rupees இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து they made around 7,000 rupees profit. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, நம்மளுக்கு வந்து பணம் என்ன குவாலிட்டி வேணும் நம்மளுக்கு? ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஷை எடுத்துடணும்,
நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குது, ஜெயிப்போமா ஜெயிக்க மாட்டா இருக்கக்கூடாது. ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்கணும். பணம் இருக்கு ரோட்ல, நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் அதை முடிவு பண்ணீங்களா, அதுதான் சக்ஸஸ். சரிங்களா? ஹஜாரா பானு, உங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொன்னா? Yes, sir. Thank you. Always have an attitude of gratitude. Here we have Miss Rojashree S. or of third BCom to deliver the vote of thanks. Good morning to all. Reputed and most distinguished chief guest of the day, Professor S. Amos Ralston Delrickson, MA, MBA, MPhil, Dean, Archie Institute of Management and Entrepreneur Development, Chennai. Respected Principal, Ms. Suhasini Anas Ma'am, Honorable Director Dr. M. Shahul Hamid Sir, our beloved HOD, Honorable Professors, and my dear friends. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our chief guest, Professor S. Amos Ralston Delrickson, MA, MBA, MPhil, Dean, Archie Institute of Management and Entrepreneur Development, Chennai, for gracing today's webinar. Thank you, sir, for your thought-provoking and interesting address. I would like to express our deep gratitude to our principal ma'am and our director, sir. And I also like to thank our beloved HOD and our staff members for their guidance and moral support. I'm happy to express a vote of thanks to our students who had made this webinar a grand success. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you, Ms. Rojashree S. or of third BCom for delivering the vote of thanks. Thanks a lot, my dears, for enthusiastically attending this webinar. Without you, this wouldn't be a great success. Thank you. Hello, sir. Thank you, sir. I'm from Kritika, Commerce Department, sir. Thank you, Kritika. Thank you so much, and it's been a pleasure meeting you all. I hope the session was useful. So it's a good learning experience for all of us. Even I have to go and brush up myself to find out what certain things and to share this with you. Thank you so much. Take care. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.